everyone for joining us. This is the fourth iteration now of decolonizing in the 2020s. Before I go any further, I just wanted to give instructions to those of you who might have to make use of the translation services, which will be most of you. So if you navigate to the bottom of the screen, you will see that there is an icon, like a globe icon that says English or Portuguese. So please do select the language that you need to use, and you won't need to change it again. Like you can just, you will be able to listen to the conversation in that language going forward. So I will also post instructions in the chat. So having said that, my name is Yaiza Hernández Velázquez. I'm a lecturer in the Visual Cultures department at Goldsmiths, and I'm one of the people that has been participated in the broader project Art and Decolonization that MASP Afterall initiated in 2017, and of which the Decolonizing in the 2020s series of conversations is the last iteration. The project has also been benefiting from the collaboration of the Decolonizing the Arts Institute at UAL and Goldsmiths Visual Cultures Department in this particular project. All the conversations of the series, as well as previous projects that we have put together, will be made available in the Afterall Art School website, and that is also going to go in the chat in a second. So without further ado, I'd like to introduce the speakers tonight. First of all, we are going to listen to Osmundo Pinho. Osmundo is a professor at the graduate program in social sciences at the Federal University of Recôncavo da Bahia in Cachoeira, and in the graduate program in ethnic and African studies at the Federal University of Bahia in Salvador. And after Osmundo, we will move on to listen to Rahul Rao, who's a reader at the Department of Politics and International Studies at SOAS, and the author of Out of Time, The Queer Politics of Postcoloniality, and Third World Protests Between Home and the World. He's currently also writing a book on the politics of controversial status. So, I mean, hopefully there'll be lots to talk about. I know lots of you in the audience are already engaging with these questions as well. So we'll have some positional papers at the beginning, and then we'll open it up to questions. It'll make our life easier if you use the Q&A sign, which is also at the bottom of the screen. But if you cannot locate it for some reason, just use the chat and we will try to find you there as well. Thank you so much. So, Osmundo. Bom, boa noite, boa tarde. É uma grande alegria, uma felicidade e desafio que considero importante em minha própria jornada de reflexão para fazer parte dessa conversação. Me sinto honrado em estar participando de uma série de diálogos que envolve pessoas artistas, pensadores que eu admiro bastante e que são importantes para a minha própria formação, de minha própria sensibilidade. Vou fazer alguns comentários, espero mais ou menos breve, um pouco, situando a minha contribuição, e ela, digamos assim, parte de um pano de fundo que considero uma polêmica que envolve um escritor brasileiro muito importante, muito conhecido, praticamente uma instituição da cultura nacional, que é o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um autor central não apenas por sua obra literária e ensaística, mas também pela atuação institucional que teve no Brasil, digamos, por exemplo, ampliando o mercado editorial, desenvolvendo novas modalidades de distribuição de livros, então revolucionando um pouco o próprio mercado editorial. Além disso, Lobato escreveu livros de ficção adulta, dentre estes um livro chamado O Presidente Negro, um exercício futurológico, no qual Lobato imagina um futuro, uma solução para o problema racial dos Estados Unidos, né? De uma maneira bastante
controversa, para dizer o mínimo, não? Também ensaios e livros infantis, não? Os livros infantis de Monteiro Lobato são uma presença, digamos, quase que incontornável digamos, na construção de um imaginário infantil no Brasil, não? Ele escreveu uma série de 12 volumes publicados e republicados inúmeras vezes. É um autor das primeiras décadas do século XX, anos 10, anos 20, anos 30. Os livros infantis de Lobato se passam em um sítio, um lugar mítico, idílico, não? Uma síntese, digamos assim, de uma síntese romantizada do Brasil, não? E esse sítio foi transformado em uma série de televisão por 2 vezes, na maior rede de televisão do país. Então, Lobato é um autor importante. E tem sido acusado, desde, pelo menos, da década de 2010, de ser um autor racista, não? Mais que isso, iniciativas têm sido tomadas para, por exemplo, impedir que os livros de Lobato sejam distribuídos às crianças nas escolas do Brasil, não? Essa reação para esse movimento de interpelação do Lobato como racista encontra um correspondente, não? Naqueles que defendem Lobato, dentre estes, inclusive, setores do governo federal brasileiro, não? Recentemente, a neta de Lobato, por exemplo, republicou os livros, excluindo trechos racistas da obra, e setores do governo reclamaram bastante que isso é uma censura ideológica, que é vitimismo, que as pessoas querem, imaginem vocês, não? Dividir o Brasil, não? Uma sociedade que se imagina homogeneamente coesa em função da miscigenação e da retórica da miscigenação, da mestiçagem, que define o que conhecemos aqui no Brasil como um mito da democracia racial, não? O sítio do Pica-Pau Amarelo, que é esse locus mágico e mítico de Lobato, é uma síntese do Brasil. E no sítio existem apenas 2 personagens negras, não? Tia Anastácia, que é uma cozinheira, uma preta velha, uma mulher gorda, assexuada, ignorante, mas carinhosa, amorosa e que sabe fazer pratos deliciosos. E tio Barnabé, outro preto, analfabeto, porém sábio das coisas primitivas, não? Que mora numa cabana na fronteira entre o sítio e a floresta, entre o mundo natural e o mundo civilizado, entre o mundo dos seres encantados da floresta e o mundo racional, não? Então, enfim, não resta dúvida para mim, para muitos de nós, de que Lobato era uma pessoa racista, que sua obra é de fato racista. Mas o problema me parece ser mais complicado, não? Justamente em função da extensão, não, do tamanho, da profundidade, não, com que a obra de Lobato coloniza ou preenche o nosso imaginário, não? Eu próprio, eu preciso dizer que travei os primeiros contatos com os livros, não? E aprendi a gostar dos livros lendo justamente esse autor racista. Então, na verdade, o meu primeiro ponto, digamos assim, tem a ver com o fato de que, no mundo antinegro, num mundo definido pelas prerrogativas do livro, da palavra escrita, e mais do que isso, da representação, não, em sua dimensão dicotômica, não, é um mundo no qual nós também, sujeitos negros, buscamos encontrar, digamos, reconhecimento, não? Ou buscamos nos reconhecer através desse espelho que a literatura esse espelho retorcido ou pervertido que a literatura nos apresenta, não? A colonização epistemológica, não? Ou a plantação cognitiva vai assim mais além do que meramente uma dimensão, digamos assim, quer dizer, não se trata apenas de que Lobato era racista, de que flertava com o eugenismo, de que ele escreveu uma carta que ele próprio publicou dizendo que no Brasil faltava uma Ku Klux Klan, não, para sermos um país desenvolvido como são os Estados Unidos. Mais do que isso, a própria estrutura formal da relação
do sujeito negro com o mundo das letras implica ou implicaria em uma alienação, implica em uma negação de si, porque é através dessa objetivação de si próprio, por meio das letras, que podemos tornarmos-nos sujeitos para nós mesmos, não? Mais uma vez, fazendo uso de minha própria precária biografia, eu aprendi a saber quem eu sou na relação com os livros, mesmo estes livros tão racistas. Então, é óbvio que é uma contradição embutida que tanto tem uma dimensão, digamos, de um conteúdo, digamos, ou de um referente, digamos assim, ou de um discurso, melhor dizendo, racista, como a própria natureza do processo de construção de si, de autopoieses mediada pela palavra escrita, implica em uma alienação. Representar-se é, ao fim e ao cabo, alienar-se de si próprio, não? Projetar-se como um outro, digamos, descobrir-se estendido por meio dessa duplicidade, ou, digamos, ou duplicação implicada em conceber o mundo como dividido entre a coisa da própria e sua representação, não? Então, é um regime epistemológico moderno, colonial, da representação, que também nos captura, ou nos seduz, não? Ou nos atrai. Entretanto, que esse é o segundo aspecto importante, essa atração, esse mergulho, esse espelho pervertido que os dispositivos de representação implicam e que constroem um mundo antinegro em sua dimensão estrutural, digamos assim, é também o nosso mundo, não? A relação com com contradições que são incorporadas, obviamente, tais quais estas, fazem da negritude aquilo que ela é no mundo antinegro, não? A minha, digamos assim, uma agenda oculta, uma pergunta embutida nessa reflexão é como é possível ser negro, ser um sujeito negro para si próprio, o auto, digamos, constituído num mundo antinegro, não? E que tem como instrumento, digamos, que tem como matriz epistemológica fundamental a representação, não? Que implica nessa cisão, que implica numa alienação, que implica, por exemplo, naquilo que Pierre Clastre, um antropólogo francês, chama de um mundo dividido, não? Quando Clastre discute por que não há Estado em sociedades ameríndias brasileiras, não? Por exemplo. Assim também como Tavia Niangou nos sugere, não? No mundo antinegro, o negro precisamos lutar, resistir, não, como diria Fred Motten, objetar para encontrarmos, digamos, coerência subjetiva. Então, é o ponto que eu enfatizo. Essa coerência na mediação com a palavra escrita, com os livros, ou com a representação, de modo mais amplo, é uma traição e um aprisionamento. Não? Ora, entretanto, e esse seria um terceiro ponto que eu gostaria de enfatizar, o mundo antinegro, o mundo da representação, o mundo logocêntrico ocidental, não é o único mundo em que vivemos, ao menos no Brasil, ao menos na América Latina, não? Como, digamos, como um duplo virtual, como uma trama subterrânea de epistemologia, subjetividade, tradições cosmológicas, na América Latina, como imagino, suponho, em outros contextos, o mundo antinegro interage, não? Convive, confronta aquilo que a ativista afro-brasileira Lélia Gonzalez chamou de América Ladina. Não? Outro mundo formado pela agência africana, afro-brasileira, indígena, não? Nativo, dos povos nativos brasileiros, não? Que permanece viva, não? Permanece tensionando, por exemplo, as formas epistemológicas representacionais, não? E oferecendo como contrapartida à representação outras modalidades, não? Baseadas na imanência e na performance, não? Como digamos, uma atualização total das possibilidades cosmológicas de estar no mundo de um modo não separado, não dividido, não? Entre a coisa e aquilo que a representa, não?
entre, por exemplo, a divindade e o seu altar, não? Entre o Deus, o orixá, e o devoto no qual este orixá ou este Deus se encarna. Estes outros mundos, o mundo da representação, o mundo letrado, o mundo institucionalizado do Estado, do mercado, tensiona, convive e muitas vezes se alimenta, né, desse outro mundo americano, das tradições, cosmologias africanas, indígenas, afro-brasileiras no Brasil. De modo, então, como eu busco provocar um pouco, o sujeito negro se equilibra entre esses dois mundos, ou vive nessa borda, atravessando, digamos assim, como eu tento definir melhor no texto, atravessando um espelho, não, entre o mundo negro e o mundo antinegro, permanecendo nessa tensão, não? E é aí, então, que eu chego ao quarto ponto, com o qual eu caminho já para a conclusão, oferecendo talvez aí, vou buscar também um pouco interagir com a contribuição do professor Rahul. Veja, eu sou professor em uma universidade federal pública brasileira situada no estado da Bahia, não? Em uma cidade próxima à capital do estado, chamada Cachoeira. Cachoeira, como Salvador, e mais ainda do que Salvador, é o território, digamos, secular, não? De tradições africanas no Brasil, não? Também, demograficamente, é uma cidade majoritariamente negra, não? Junto ao, digamos, à vibração da cultura afro-brasileira, os candomblés, os sambas, não? E outras formas artísticas, repousa o patrimônio material de pedra e cal barroco erigido pelos portugueses. Nesse cenário, digamos assim, não, esse cenário conflagrado, não, ademais pela violência e pela pobreza, o governo federal criou, em 2006, uma nova universidade pública federal, não? No momento em que também no Brasil avançavam as políticas de ação afirmativa racial, sob muita contestação, não? Porque, como eu falei mais cedo, como eu falei há pouco aqui, havia a crença de que no Brasil não há racismo, porque somos todos miscigenados, então o que não é verdade, é claro, né? Tanto, na verdade, que conseguimos, de fato, no Brasil, aprovar em diversas instâncias, tanto no Congresso como na Suprema Corte, políticas de ação afirmativa racial. O resultado disso, hoje nós percebemos com clareza, não? Digamos, é a preparação, é a maturação de uma verdadeira primavera afro-brasileira, não? Que, por exemplo, se manifesta no boom literário negro no Brasil, não? Em 2020, diversos autores negros foram publicados, diversos autores negros foram os mais vendidos, não? Nas listas de mais vendidos dos jornais, da imprensa especializada, não? A discussão racial no Brasil ganhou uma nova dimensão, porque agora, claro, há uma nova massa crítica. Os jovens afro-brasileiros, indígenas também, e também transexuais, não? Quer dizer, que invadiram a instituição acadêmica brasileira, tradicionalmente branca e elitista, não? Estão fazendo uma revolução, não? E para essa revolução, eles exigem descolonização do conhecimento, os estudantes, não? Eles exigem também, e com isso eu acho que eu concluo, eles exigem também novas formas de relacionamento com a palavra escrita, com os textos e com a tradição ocidental. Não se trata, na minha leitura, meramente de jogar Lobato fora ou de jogar outros autores não racistas, mas ainda assim identificados com a perspectiva eurocêntrica, não? Como Foucault, ou Marx, ou Derrida, não? Mas de estabelecermos novas formas de relacionamento com as tradições intelectuais ocidentais, não? Que não repitam, digamos, não só o mimetismo do passado, mas que não façam da palavra escrita, digamos,
o metro, não? O parâmetro, a lente através do qual o mundo se conforma, através do qual as possibilidades de subjetivação são realizadas, não? Nessa nova primavera afro-brasileira, a performance, o audiovisual, não? E formas híbridas, não? Que, por exemplo, desacralizam o texto, têm sido frequentemente invocadas e apontam, acredito, para um novo horizonte, não? No qual a atividade consciente dos jovens, principalmente, não, costuram, tecem, fiam dia a dia o fim desse mundo que nós vivemos. Não? Por fim, algumas palavras um pouco com relação a um parágrafo final, digamos assim, levando em conta a contribuição do professor Rahul. Não? Quer dizer, qual o lugar da materialidade ou dos novos materialismos nos processos de descolonização? Não? É muito evidente que, mesmo com as perspectivas críticas mais radicais, a apropriação liberal é uma constante. Não? E essa apropriação faz, de certa forma, da economia política uma discussão, digamos, minoritária ou minorizada. Também, eu diria, que essa outra dicotomia, digamos assim, não, entre economia política e economia libidinal, ou entre, digamos, ou entre os padrões materiais de reprodução da vida social e as formas com as quais os sujeitos imaginam a si próprios, se apresentam como uma fronteira a ser descolonizada, não? Tendo em mente, digamos, tendo em mente o reflexo dessas dicotomias no próprio processo de estabilização de uma consciência moderna, ocidental e eurocêntrica. Então, muito obrigado pela atenção. Espero não ter passado do meu tempo. Thank you so much, Osmundo. I think what we have been doing with these conversations, I know that some of you will have questions already, but we are going to move on straight now to listen to Rahul Rao, and then we'll gather all of the questions at the end. That also gives the participants an opportunity to talk between themselves if they so wish to. So thank you so much. And yeah, Rahul, whenever you're ready. Thank you, Osmundo, for that beautiful talk. And thank you, Yaiza and Amber, for bringing us together, and to all the institutions who have been responsible for putting today's event together. So from the literary spring of Bahia, I have to bring you now to the deep freeze of British politics and public culture. And I apologize for that. You know, when I hear the word decolonization, which is being used a lot in many different contexts today, I have a kind of dual reaction. On the one hand, when I hear, I think it's a very powerful word, because so many people in so many different situations seem to invest their hopes for transformation in that word and in that project. And I want to honor that. But sometimes I wonder whether the fact that it has been taken up so widely might suggest that not everyone has understood how difficult it is. And so I have a kind of ambivalence about the way in which decolonization is talked about. I want to talk about 3 recent invocations of decolonization in British public life, which troubled me recently. And I'll just do that very briefly, going from each of these snapshots. So the first moment struck me recently in October 2020. This was a parliamentary debate on the occasion of Black History Month. And during the course of this debate, the British Conservative government's Minister for Equalities, Kemi Badenoch, a Black woman minister, declared that the curriculum does not need to be decolonized for the simple reason that it is not colonized. Quote, this is a quote from her speech. She saw no problem with the fact that, and again I'm quoting, British children primarily study the history of these islands,
And then she complained that, and again I'm quoting, the recent fad to decolonize maths, decolonize engineering, and decolonize the sciences that we have seen across our universities to make race the defining principle of what is studied is not just misguided, but actively opposed to the fundamental purpose of education, unquote. She criticized critical race theory, which she blamed for encouraging a sense of Black victimhood and white guilt. She blamed critical race theory for what she called the partisan agenda of Black Lives Matter, pointing to its anti-capitalist and anti-police demands. And she said that these kinds of views are not fit for inclusion in public education. And in any case, she said they are irrelevant to the British situation because, and again I quote, our history of race is not America's. Now, the reference to the United States is very ironic because this treating critical race theory as a kind of bogeyman for any engagement with structural racism, empire, and decolonization really is an imitation of the Trump administration, which recently passed an executive order banning federal contractors from conducting racial sensitivity training and declaring a war on what they called race-based ideologies. No irony here, Trump declaring war on race-based ideologies. So critical race theory has become the latest element in a culture war that conservatives here are stoking against their parliamentary and extra-parliamentary opponents. We can compare this, I think, to the culture wars of Bolsonarismo, maybe, and also Modi in India and other right-wing authoritarian populist regimes today. In doing so, I think all of these regimes are partly distracting attention from the material demands of anti-racist and decolonization movements. So last summer, when the Black Lives Matter protests picked up again in the aftermath of George Floyd's murder, in this country, in Britain, we saw white supremacists and the Boris Johnson government seemed more interested in defending statues rather than talking about the material and structural afterlives of colonialism, by which I mean things like the police, prisons, migration detention centers, and all of the other institutions that these movements have been trying to focus our attention on. So situation number 2, this is a different invocation of decolonization that troubled me, and perhaps this attracted much less attention, although there was quite a lot of discussion of it on Twitter for a few days. So this was a short opinion piece in Al Jazeera, November 2020, on, and I quote from the piece, Apartheid in the World Bank and the IMF. It was written by a scholar named Jason Hickel, an economic anthropologist, and the article makes a number of familiar arguments against global economic injustice. The Bretton Woods institutions are highly unequal and hierarchical institutions. The distribution of power is very unequal in them. And this is demonstrated by pointing to the ways in which these institutions function. Drawing attention to the racial logics at work in these institutions, Hickel says, if this was the case in any particular country, we would be outraged, we would call it apartheid. And he locates the roots of these inequalities in the late colonial period when these institutions were designed at the end of the Second World War. And then he calls for their decolonization. So far, so good. I have no disagreement with any of this. But it's in his understanding of what decolonization might involve in the context of the World Bank and the IMF that I think his usage betrays a very common liberal deflation of this term. So the article concludes by rehearsing and repeating some of the most common recommendations for the democratization of these institutions: transparent election of leaders, decision-making in more democratic ways, etc. Many critics of this piece noted on Twitter that given the role, the very well-known role of these institutions in the impoverishment and underdevelopment of borrowing countries, it may have been more appropriate to interpret decolonization as abolition of these institutions, abolition of the structures of global capitalism, rather than reform, democratic reform. There's a further irony here, as the Ugandan feminist Sylvia Tamale points out in a recent book on decolonization and Afrofeminism. Decolonization discourses were killed in sub-Saharan Africa by the policies of the World Bank and the IMF. So this reformist understanding of decolonization
empties it of the very content that made it antithetical to the Bretton Woods institutions in the first place. But more broadly, I think this sort of argument is symptomatic of a liberal tendency to reduce the term decolonization to a synonym for renovation, amelioration, improvement, rather than the wholesale destruction and reconstruction of the world, which is what I think decolonization meant originally. So the concept is hollowed out through the very proliferation of its usage. The third situation, February 2021, the University of Leicester announced plans to drop a number of English courses, medieval English courses. And the justification it gave for this was it said, we want to introduce a decolonized curriculum. So here, decolonization was being weaponized to introduce neoliberal reforms and structural adjustments, job cuts. 60 posts, 145 staff were placed at risk of redundancy. And the claim was that this was a response to student demand. Students, we were told, don't want these courses anymore, so we have to cut them. And conversely, that the university would then put on a curriculum that might interest BAME, as it's called in the UK, British, Asian, and minority ethnic students. The assumption being here that ethnic minority students might not have any interest in studying medieval English. And this goes back very, I think it intersects with Osmundo's point about how decolonization is not about not reading the canon or the classics. It's about developing a different relationship with them and perhaps moving beyond them. But that distorted mirror that I think Osmundo talked about is part of the world we live in and is part of how we have become who we are. So in some ways, I think looking at these three different situations, sometimes I think decolonization's conservative enemies have a better grasp of its power than its liberal friends. So in the parliamentary debate that I mentioned, you could hear some conservative MPs, Steve Baker, not somebody I know, but I read the whole Hansard debate, which is how I've come to know this person, distances himself from decolonization and from Black Lives Matter and associates them with what he calls cultural Marxism, the abolition of the nuclear family, defunding the police, and overthrowing capitalism. And when I read all this, I want to say, yes, exactly. You have understood what decolonization is about. It makes me think of the queer theorist Lee Edelman, who in his book, No Future, says, and I'm quoting from the book, conservatives acknowledge the radical potential, which is also to say the radical threat of queerness, more fully than liberals. For conservatism preemptively imagines the wholesale rupturing of the social fabric, whereas liberalism conservatively clings to a faith in its limitless elasticity. What Edelman says about queerness, I would say about decolonization. In some ways, the conservative right better understands the threat, the power, the full potential of decolonization, which is why they are afraid of it. Whereas I worry that the liberal center uses it in such a weakened, attenuated fashion that it empties it of all its power and potential. So far, is about what I think decolonization is not. So what is decolonization? And where do we look? What times and places can orient us as we look for an answer to this question? I think for me, more profoundly, do we need to fix meaning in order for the term to retain its force? So I'm very influenced here by a very well-known article that Eve Tuck and K. Wayne Yang have written, which many of you may be familiar with. Decolonization is not a metaphor, they say. They're writing in a settler colonial context, and they say that decolonization must involve the repatriation of land to indigenous peoples. Now, of course, other authors like Gurminder Bhamra, Dalia Gabriel, Kerem Nisanjolu, in a very good volume called Decolonizing the University, have written that colonialism cannot be reduced to one particular manifestation, settler colonialism in the Americas. But they suggest that there is value in considering and complicating Tuck and Yang's substantive account of what decolonization is in order to extend and deepen their political warning that decolonization is not a metaphor. One element of that warning is the reminder that when Fanon calls for decolonizing the mind as a first step towards overthrowing colonial regimes,
He did not imply that it was the only step. We can think of Fanon, we can think of Ngugi wa Thiong'o's Decolonizing the Mind. We can think of all of the thinkers who have talked about epistemic decolonization. This is part of a bigger project, right? So Tuck and Yang point out that conscientization has too often been accepted as the end point of the struggle, right? As if consciousness raising is an end in itself and we stop there. And that it has sometimes substituted for the more uncomfortable work of relinquishing stolen land or stolen resources or whatever it is that has been stolen in a particular context. So like the anti-colonial nationalists of the past who were sometimes satisfied by the winning of a largely symbolic flag of independence, I worry that liberal conceptions of decolonization make the mistake of supposing that either we have mostly achieved decolonization and therefore we only need a few extensions here and there, but also maybe err in assuming that we can ever fully accomplish decolonization. And then we can be proud that we have achieved decolonization and brandish it as a metric of success. In the UK university system, we do this very quickly in league tables by which both states and institutions are judged, right? This is the neoliberal way of achieving anything. You marketize it and you encourage competition on that basis and you hope for the best outcomes by marketizing and encouraging competition. If instead we were to think of the work of decolonization as not yet having been accomplished, we may find ourselves unable to locate its meaning perfectly in any past, even if the canonical texts to which we turn for guidance are from an earlier era. We might think about what might have been had these earlier quests for decolonization not been killed off by their conservative enemies or their liberal friends. And we might be moved by the hope that those failed dreams might yet come to pass. So I'll stop here. Thank you. Thank you so very much. I mean, I think there's a lot in here. I was just wondering if you could, perhaps both of you really, sort of think about this difficulty, which I think is quite a key point that Rahul just pointed out, because I mean, I also have the feeling that the kind of willingness of liberals, within which I include the university or most of the university, of the overwhelming majority of the university in any case, embrace decolonization is partly to do with the fact that they do not acknowledge the difficulty of it, or also because they're very clear from the outset of their intentions to not take it to its possible limit, right? So it might also be the, you know, while fully acknowledging, like the conservatives, the danger of it, they're also very clear that they're not going to do the work to get there. So if it's up to them, which is because the conservatives won't do that work, that's as far as you go. And I wonder whether that's not, you know, because I suppose, you know, as educators and all of you work within a university, you know, that there's a sense in which your work in the university could start today. And you know, there's some value in doing what you can do. The material restitution might not actually be a task that's given to us. But this process of epistemic decolonization could start with us. You know, it will never be finished with us, but it could start with us. And so I just wonder about in a sense, the field of possibility within what, you know, you describe it as the neoliberal university, which I guess, you know, we are all, you know, wherever we are working, Brazil or the UK or anywhere else, we are at, you know, in different kind of levels of the spectrum of a neoliberal university, but there isn't a university out there which provides this wonderful site in which to do work like this. So I guess the question I wanted to pose to both of you, you know, do we have a field of operations in which to start that task? I mean, is the university as an institution at all a kind of space that's open to that task, if you take it seriously? Eu posso responder agora? Yeah. Bom, muito obrigado ao Rahul pela exposição, não?
me fez pensar um monte de coisa, fiz aqui diversas notas, eu havia lido previamente o texto, mas sempre escutar de viva voz o autor apresentando os argumentos, enfim, é mais rico e já dá acho que já faz uma metáfora de minha própria apresentação sobre a diferença entre a palavra escrita e a copresença, a interação mais total, não? E eu acho que isso é um pouco, quer dizer, o sentido que vai minha resposta, minha consideração, a provocação de Yaiza, não? Bom, assim, primeiro, quer dizer, a instituição universitária, ela, enfim, em muitos contextos no Brasil, sendo no Brasil, certamente ela vive uma certa ambiguidade, não? Ela tem uma história vinculada a um projeto de formação das elites nacionais, não? Quer dizer, e observem até os anos 2000, até o final dos anos 90, no Brasil, essa formação das elites nacionais, da classe média e dos grupos de elite, de fato, era feita pelo Estado, não? Era subvencionada pelo Estado. Quer dizer, no Brasil, as melhores universidades são públicas, que são inteiramente gratuitas, não? Quer dizer, não se paga mensalidade, nem matrícula, nem taxas, não? Universalmente, em muitos casos, há ainda bolsas e alimentação e moradia para os estudantes. Isso antes atendia um público de elite, não? Então, o Estado no Brasil chamou para si esse papel. E fomos assim até quando se conseguiu, no campo, digamos, das lutas emancipatórias e no movimento negro brasileiro, forças suficientes para forçar uma transformação. Quer dizer, e aí que eu acho que, digamos, de modo mais pleno, uma contradição aparece. E o que eu estou chamando dessa contradição ou ambiguidade? A universidade se coloca como um centro de formação de saber, de ciência, de conhecimento, não? Ou seja, cumprindo um papel institucional diante da sociedade e, principalmente, é claro, diante das próprias comunidades acadêmicas, não? Mas também a universidade é o veículo de formação individual para que as pessoas possam arrumar um emprego e melhorar de vida, não? Então, essa tensão ou ambiguidade faz de cada dia a experiência docente no Brasil um grande desafio, não? Principalmente em um contexto de pobreza extrema, de violência de Estado, que é o caso da Bahia, não? Enfim, onde de fato vivemos uma situação. Os números da violência antinegra nos Estados Unidos ou no Reino Unido são 1/10 do que no Brasil nós vivemos, né? Como imagino muitos saibam, não? Então, nesse contexto, quer dizer, qual é o meu papel, não, como pesquisador, um professor, um acadêmico, não? E eu acho que não precisa decidir exatamente, mas há uma tensão entre construir, digamos assim, fazer a minha pesquisa, publicar os meus livros, não? Alcançar os indicadores estatísticos que vão permitir que eu tenha mais recursos para pesquisa, mais bolsas, que a minha instituição... ou formar, preparar serialmente mão de obra barata para o mercado, não? Eu acho, então, digamos, essa ambiguidade é um desafio. Quer dizer, essa contradição nos coloca numa situação complexa para responder, para decidir o que fazer com o professor, não? Mais que isso, quer dizer, ou além disso, o que seria, de fato, descolonizar a prática docente ou a investigação, renunciar, digamos, ao compromisso de formar, ao compromisso liberal, individualista, de formar mão de obra rapidamente, que é uma demanda muito concreta, material e muito real. As pessoas são pobres, querem um diploma, porque vão ter um emprego melhor, em tese, vou ganhar melhor, evidentemente, não? Mas isso significa atender ao mercado, não? Significa não apenas construir um conteúdo de mercado, mas também um tipo de subjetividade, não? Então, descolonizar em meio imerso nesse neoliberalismo, quer dizer, tão profundamente entranhado, é um desafio, não? Eu creio que as práticas educativas
devam ser transformadas radicalmente, não? Eu creio que, apesar de reconhecer a necessidade prática, material, urgente das pessoas, um pouco seguir trabalhando, fornecendo mão de obra, treinando, enfim, dentistas, veterinários, publicitários, não? É não reconhecer que o nosso mundo está em ruínas, não? É apostar, enfim, na estabilidade de algo que, quer dizer, que obviamente se desmancha diante de nossos olhos, não? Eu não acho que mais capitalismo é a solução para as crises do capitalismo, não? Eu não acho que é evidente, a história do Brasil, de muitos países, digamos, afetados pelo FMI ou pelo Banco Mundial, dão prova disso, não? Quer dizer, atender às exigências do capital não vai solucionar nenhum problema, não, ainda que traga novas contradições. Eu acho que, tentando ser mais objetivo, eu creio que sair da universidade, quer dizer, ou melhor, construir a universidade fora dela é um caminho essencial, não? Buscando reconhecer outros saberes e outras formas de saber, porque é muito difícil, não? Para nós que fomos formados nas tradições ocidentais, não? Quer dizer, reconhecer que no corpo eu posso aprender, não? E transmitir conhecimento, eu posso armazenar saber no corpo, não? E nos corpos socialmente, historicamente vilipendiados, humilhados, excluídos, não? No corpo das rezadeiras populares, não? No corpo dos líderes religiosos indígenas, das mulheres religiosas afro-brasileiras, e na relação do seu corpo com o seu território consagrado, há conhecimento, e é uma forma de produzir saber que precisamos aprender a, no mínimo, reconhecer, não? Então, como eu dizia, não quero me estender, mas nós temos, como sei que diversos colegas, temos testado, temos buscado inventar formas de dar aula, de fazer pesquisa, de produzir conhecimento, de formar novas consciências dentro e fora da universidade, dentro e fora do mundo antinegro, dentro e fora do mundo eurocêntrico, não? Nessa margem, nessa borda ou nessa fronteira, não? Que é um lugar incômodo para se estar, mas ao mesmo tempo o único lugar onde o novo, me parece, pode emergir, não? Rahul, I don't know if you wanted to talk to that as well. Yeah, definitely. I really enjoyed listening to Osmundo, and it's provoked many thoughts in my mind as well. So and just returning to your question, Yaiza, about what is the field of possibility in the university, I think it really depends on context, and I would also emphasize the political economy of context. So part of my university education was in India, and part of it was here in the UK. So I'm always thinking about both places together. So if I think about India, there are very stark differences between the public universities that have had to implement affirmative action policies, what we call reservation, and therefore now have sizable student populations from subordinate castes, Dalit students. Now, the kinds of issues that, and the kinds of politics that Dalit students have generated in public universities is incredible. They have radicalized the university space, and the issues they raise are very resonant with the kinds of issues that Osmundo is talking about when he talks about anti-Blackness and the curriculum and the kind of alienation. So in part, the university is a very hostile institution to Dalit students. We read about like a kind of epidemic of suicides and protests, and you can read about this on blogs like Roundtable India or Dalit Camera, which report this on an almost daily basis. This has also made the public universities a battleground for politics more generally. I'm thinking of universities like Jawaharlal Nehru University, or the historically Muslim universities like Aligarh Muslim University or Jamia Millia Islamia. These were the universities at the forefront of the struggle against the Citizenship Amendment Act.
in 2019. And you could say that they were the beginnings of what became a countrywide movement. So the public universities, I think, are a battleground and offer very particular possibilities that students from Muslim, Dalit, and other minoritized backgrounds have seized. They are, in a sense, the vanguard of many of these movements that we're talking about. Of course, they cannot win these struggles on their own. We know that students, historically, we need alliances between students and other groups in society. And much of the progress of that kind of politics depends on whether those alliances form and how they hold. The private universities are a different story. They don't have the same kind of affirmative action policies. They're very expensive. They tend to be technocratic institutions reproducing a labor force for capitalism. I'm simplifying a little bit here, but I think these are some of the tendencies that we see. Although now things have become so bad that the Hindu fascist regime attacks even the private universities. So now we are beginning to see stories of academics in those universities who have so far been quite protected, also coming under threat in different ways. In the UK, I think we are in this situation where we have both proliferating state regulation and reduced state funding. So we experience both heavy regulation and marketization. And to make sense of the combination of those things, it means, I think, that the decolonization agenda runs the risk of being weaponized by the state. So think of all of these debates around free speech, which is basically a code word for right-wing majoritarian supremacist speech, but also marketization, which I alluded to earlier. And so when we are sitting in the UK kind of state-regulated neoliberal university, we are having to deal with this weaponization and marketization. And I think it has divided us. It has divided even those of us who are interested in decolonization. We don't have a single approach. Some of us think that we can use the system, we can find space within it, we can, in good faith, I think many people think that we can actually use the system against itself. And some of us, I think, are much more pessimistic about that possibility and want to steal from the university in the kind of Moten and Harney way, or use escape from it, use it as a vantage point for something outside the university. There are all sorts of, I think, interesting relationships that people are trying to build with it. So yeah, maybe I'll just leave it there because I'm sure the audience will also have thoughts about that. Yeah, we have some questions. People, please feel free to add to the Q&A. I'm just going to say something very quickly, and then I'll pass on, because I mean, I was struck, and I do think this issue of context is so crucial. And of course, for most of the world, the kind of universities we have in the UK would be understood as private, in the sense in which they kind of run as if they were private. But Osmundo talked about this generation of Black students arriving at the university and conquering, I think was your word, and the kind of potential of that, versus Rahul, your term neoliberal anti-racism, which I think is very kind of, I mean, for those of us teaching in the UK under this proliferation of regulations that include how anti-racism is going to work, would seem a very resonant term. So I just wonder about this, because what we have seen definitely here is that, you would have Black or BME, as they are categorized in this kind of somewhat absurd category that doesn't describe anyone, but they find their own pathways ready-made for them, for what the university, and we are here in a UAL channel, and they are very good at creating a pathways for universities to deal with their own discomfort, very often through university provided spaces for those students to come together and deal with their discomfort as if that was somehow a pathology that they needed to ameliorate. So the situation that Osmundo describes, which points to something much more self-organized, and in a sense with a refusal to accept your own discomfort, which I think kind of relates also to what you were saying about your misrecognition, and your refusal to see yourself in that mirror, and thereby the kind of more
I was going to say reformist, but perhaps we should say abolitionist impulse that generation of students might have. It's, I think, again, something quite interesting in terms of, whether those changes can be institutional in nature. Okay. I mean, I don't know if anybody wanted to talk about that, or maybe I'll just leave it there as something I wanted to say. But we have also some questions from Alison Barclay. And so she writes, should we not learn from the very many indigenous universities around the world who can guide us in decolonizing and indigenous ways of teaching, learning, and knowing? Also, can we use UNDRIP to educate ourselves in how to make space for indigenous teachers and students? So I don't know if any of you want to talk about that. I think, Osmundo, you said you wanted to say something in the chat. Yeah. Sim, não, eu posso comentar um pouco também, acrescentar um aspecto muito, ou enfatizar um aspecto que eu havia esquecido anteriormente, não, que tem a ver com a presença do fascismo nesse cenário, não. Eu achei muito fascinante ouvir Rahul falar da Índia, não, e do movimento fascista na Índia. No Brasil também temos um presidente fascista, claramente, não, cercado inclusive de elementos neonazistas. Volta e meia, algum destes comete um ato falho, enfim, revela só a verdadeira identidade, não? E o que eu, enfim, uma intuição, uma provocação um pouco, eu queria compartilhar com vocês, com o Rahul, é de que o fascismo, a reemergência do fascismo, também tem movido os liberais de seu lugar, não? Porque no Brasil, os fascistas chegaram ao poder com o apoio de setores liberais da sociedade, não? Setores liberais do ponto de vista econômico, não? Mas também liberais do ponto de vista dos costumes, digamos assim, os setores, digamos assim, de centro-direita ou de centro, partidos social-democratas, a Rede Globo de televisão, enfim, que gosta de se imaginar como sendo liberal, enfim. Então, mas com o fascismo, quer dizer, e com a chegada ao poder de Bolsonaro, ficou claro que é óbvio que não dá para ter acordo com o fascista, né? De que, evidentemente, não, os liberais percebem o perigo em que se encontram, na verdade. Isso significa, talvez, não sei, digamos, uma reorientação e uma aproximação, talvez, de setores mais críticos um pouco, não? No caso do Brasil, por exemplo, um apoio a vozes negras, que não ocorria há 2 anos atrás, há 5 anos atrás. Ninguém reconhecia Beatriz Nascimento, ninguém reconhecia Levi Gonzalez, ninguém reconhecia o espaço do ativismo negro, e agora é amplamente reconhecido no Brasil. Então, o que mudou? Me parece que o fascismo mexe um pouco com essas coisas. Com relação à proposta de instituições, de aprendermos com povos indígenas, não, sem dúvida, importante. O que eu penso é que nem sempre dá para fazer isso, não? Quer dizer, numa situação ideal, seria ótimo que pudéssemos, mas às vezes... Quer dizer, e o que eu quero dizer é que nem sempre é possível. Condições infraestruturais, não, demográficas, não, situações orçamentárias impedem, às vezes, que, enfim, que nós nos beneficiemos dessa relação. Não? Nem sempre é acessível esse encontro, esse contato com povos indígenas, mas certamente com outros povos ou populações, digamos, marginais ao fluxo da ocidentalização, isso é possível, não? Claro, não necessariamente povos nativo-americanos, não? Mas outros povos que vivem nas Américas, na África, nos contextos, não? E que também desenvolveram instituições, não? Instituições de ajuda mútua, instituições de conhecimento também, como, por exemplo, as casas religiosas, eu diria, não? Em alguns contextos, né? I just maybe want to quickly on to Osmundo's point about how fascism and liberalism have worked in relation to each other. So I very much recognize that in the Indian situation as well. When Narendra Modi first came to power in 2014,
his promise was, he had a kind of twofold agenda. One was a Hindu cultural supremacist policy, but the other was a promise to revitalize the economy, to unleash capitalism. And this is the aspect of the agenda that appealed to the sort of economic liberals, who did not necessarily like the conservative cultural politics, but felt that he would, revamp the economy, etc. Now, after a series of economic disasters, those people are becoming disenchanted. But I think more important than the departure of the liberals is the fact that some of his economic policies may have fragmented his cultural coalition. In other words, the cultural policies and the economic policies don't always go together. There are all of these interesting contradictions, which I think we are beginning to see. The anti-Muslim policies are intended to bring together all of the different castes. It's intended to make the subordinate caste groups forget their antagonisms against the dominant castes, to persuade them that they are Hindus above all else and that they should make common cause against Muslims. But the neoliberal policies, I think, reopen these caste fragmentations and antagonisms, because, it's very much about land and labor, and his neoliberal farm policies are going to separate those groups from each other. So I'm hopeful that the neoliberalism might undo the Hindutva, if I can put it like that. But, this is just a potential. We don't know if this is what will happen. So I think the fight is to deepen the contradictions and to pull apart these coalitions, I think, and reconfigure them. Can I ask something about cultural wars? Because Osmundo started with Lobato and, the particular outrage in Brazil about something that I imagine, felt very close and, as you described, part of your childhood. So how could it possibly? And of course, in your intervention as well, Rahul, you were talking about, the king in parliament, talking about critical race theory as this terrible thing that was going to, and this seems to be like variations of this theme, where these cultural tropes are kind of made to stand for, seem to be happening everywhere as a feature of that rising fascism, and in a way it's happening at the time when, as you point out as well in your paper, which is, we are all kind of giving up in those battles as kind of being secondary to some other ones, and I just wonder whether there's any kind of productive way in which those cultural walls become a responsibility. Whether, for example, the university has anything to kind of say to those public debates. Maybe I can say something about that, because I've been thinking about this issue a lot with my work on statues. And I was very interested in the US Confederate statues, for example. And one of the most interesting things I learned about them is that they were built not at the time of the Civil War, but 50 years later and 100 years later. And in each of these moments, they were built just at those moments where there seemed to be some possibility of Black advancement. And then you have this wave of commemoration of the Civil War to show Black people their place, to convince them that they had to live under the rule of white supremacism. In some ways, the most useful idea I think that I've come across to explain this is Du Bois's idea of, he has in Black Reconstruction, he talks about how the white working class were not given better wages, but they were given a kind of public and psychological boost through these policies of white supremacism. This is what later theorists have called the wages of whiteness, right? So their material condition is not improved, but they're given this psychological feeling of superiority that sutures them into a racial alliance with rich whites rather than a working class alliance with Black labor. I think this is the function of culture wars. It's a way of, we can think about this in the context of Brexit. It is a way of bringing the so-called white working class into the Conservative Party coalition by talking up these values of, make America great again, or, recovering British sovereignty. This is the kind of stuff that Paul Gilroy and Stuart Hall have written about in different moments. I think that's the work that these culture wars are doing.
Yeah. Osmundo, is there any variation in the Bolsonarian version of that? Não quero também tomar muito mais tempo. Acho que é importante que a gente dê espaço também para as pessoas, a audiência também fazer perguntas e comentários, observações, não? Mas eu falei bastante de raça aqui, de racismo, mas eu acho que no Brasil e nesse processo todo bolsonarista e tudo, eu acho que o grande cavalo de Troia da guerra cultural foi a questão sexual, na verdade, né? E a disseminação, como em muitos contextos, de fake news de caráter sexual, de que o governo iria, por exemplo, distribuir material pornográfico para crianças nas escolas, que a educação sexual iria dizer para o seu filho que ele podia trocar de sexo quando ele quisesse, e coisas desse tipo, não? Então, isso, na verdade, na época da eleição, foi amplamente disseminado, de que o PT estaria distribuindo cartilhas, o chamado kit gay, não? Algo que nunca existiu, mas que ganhou, que obviamente tem eco, não? Os preconceitos que existem na sociedade, não? Uma coisa que no Brasil nós dizemos sempre é que, na verdade, a ascensão de Bolsonaro, digamos assim, já estava preparado, guardada no conservadorismo brasileiro, que era um pouco envergonhado, não? O nosso processo de saída do regime militar colocou a esquerda, artistas de esquerda, no centro da vanguarda cultural. Então, isso um pouco tornou assim de mau gosto de ser conservador, não? E foi isso que Bolsonaro transformou, não? Hoje em dia no Brasil, ser conservador é algo tudo bem. Eu posso ser conservador, eu posso, enfim, ter uma pauta de defesa da família, da ordem, da propriedade, de Deus, não? Quer dizer, e é tão fácil usar essas palavras, Deus, pátria, família, não, e convencer as pessoas de que a verdade está comigo, não, de que os outros é que são perigosos e bandidos e querem corromper a família, querem abusar das crianças, não? Enfim, então, um pouco, acho que no caso brasileiro, a questão sexual ganhou um peso muito grande, porque o debate racial, digamos, tem mais, digamos, profundidade, e é mais fácil também, acho que às vezes, de ser realizado, não é? Okay, so we have a number of questions. I'm going to start with this. This might be more of a comment from Francis Moore. In the UK, it feels like there's so much that students can do collectively to resist this conservative attack on universities and move the national conversation forward. However, I perceive a certain attitude of complacency among students, perhaps as they are treated as such lifeless customers and only have time and energy while they are in academia to focus on their own problems individually. Perhaps I don't have a question, but I'd love to hear your thoughts on this, Rahul. Sure. I mean, I would say maybe I would push back a little bit on this. Maybe I'm lucky to be in a very political institution like SOAS. I think my students are very politicized, and they never let us forget these questions, which is partly how I have come to them. And I would also remember, this was 10 years ago, but the student anti-fees movement was a really important moment. It was probably the first organized pushback against austerity. So in that sense, I think the students here too were a kind of vanguard. But you're right that there is, I would not, the big things that perhaps militate against this, you already pointed to. One is debt. Fees do change the ways in which students relate to the university as consumers, but also the worries about repaying debt surely shape how they use their time in university and how they think about what they need to do after. And I don't want to underestimate that. Of course, this year, COVID has been the other thing that has shut down collectivity and collectiveness. It is amazing how conversations are still going on, organizing is still going on despite this. But I have no doubt that it has had a very deleterious effect on ability to organize in the situation we're in. There is another question that is aimed at you, Rahul, in particular, which is, as you talked about active Dalit politics in Indian university campuses, for them, how relevant is the project of decolonization? Do you think de-Brahmanization needs to be added along with decolonization in the context of South Asia?
Absolutely. I would say that in the South Asian context, de-Brahmanization is decolonization. That is the work of decolonization. In fact, there has been a very important Dalit critique of post-colonial theory. And the critique is post-colonial theory. Remember, so many famous post-colonial theorists are dominant caste South Asians working in universities abroad, but also in India. And the critique that Dalit intellectuals have made is that they have focused so much on the white colonist brown native binary, or that they have not attended to the hierarchies within the category of the native, right? This is also recognizable from a Marxist critique, but we're hearing this articulated very strongly by Dalit scholars now, and I think for a long time, but that critique is becoming louder. So yeah, I would absolutely agree with that. Okay, now Osmundo, a question from Anonymous that says, following Osmundo's point on the difficulties of how we choose to teach, if we are not teaching to produce a workforce for capitalism, how do we use teaching at university to produce a different future? Taking into consideration the urgency of the most vulnerable populations to be able to access a system of work. Bom, é uma ótima questão, na verdade, é a questão que eu próprio me faço, de certa forma, não? Como eu disse, eu acho que vivemos prisioneiros dessa ambiguidade ou dessa contradição. A universidade é uma instituição do mundo burguês, não, de origem europeia, e criada, como eu disse, no Brasil, para atender os interesses da elite, e a expansão, por exemplo, no Brasil é interessante, o Rahul falou sobre o ensino privado na Índia. No Brasil, até os anos 90, mais ou menos, não havia muitas instituições privadas. Havia as públicas do Estado e algumas também confessionais católicas, né? A partir dos anos 90, houve uma explosão de instituições de ensino superior privadas voltadas para o mercado, não? Quer dizer, mais que isso, elas já se colocam como instituições do mercado. Então, é muito interessante para mim, que sou mais velho, ver, por exemplo, na televisão comerciais dizendo: vem estudar na Unital, aqui seu sonho será verdade. Então, se vende educação, não? Quer dizer, digamos, o ciclo se fecha de modo muito completo, não? A própria universidade é uma instituição de mercado que vende educação, você compra educação para depois vender a si próprio no mercado de trabalho, não? Vou falar só no sentido, sem inovação científica, não? Sem pesquisa pura, digamos assim, não há inovação tecnológica ou de mercado possível, não? Não dá para imaginar que, digamos, que haja uma fronteira virgem a ser conquistada para o mercado de trabalho e que ela não se esgote nunca, não? Não há emprego para todos, é claro. Não há emprego para todos. É bem evidente. A precarização do trabalho segue a passos largos. Às vezes, essa precarização ganha áreas assim, mais sofisticado, cosmopolita, não? Como a gente está vivendo aqui. Às vezes é mais brutal, como no trabalho no Uber, ou nos aplicativos, ou no iFood, não? Então, não há mais emprego. Também de certa forma, uma mentira dizer, como nós dizemos, que a educação vai tirar as pessoas da pobreza. No Brasil, são pelo menos 100 milhões de pessoas pobres, não? Há emprego para 100 milhões de pessoas, de famílias no Brasil? Não há. Quer dizer, o capitalismo, quer dizer, vive a sua própria contradição. E grande parte dessa contradição aparece como uma grande mistificação, não? Que faz, tudo bem, não importa se meu vizinho não tem emprego, se eu tiver, tudo bem, não? Quer dizer, como se fosse possível, como se a sociedade fosse uma coleção de indivíduos meramente, não? O que não é algo mais do que isso, não? Na verdade, a sociedade implica em outras instituições, em outras, se é que algo assim, em outro tipo de conexão, enfim, em diversos níveis, inclusive, não? Então, é óbvio que eu reconheço o direito, o sonho de cada jovem. Eu trabalho, como disse, na Bahia, no interior, e nós vemos lá, é sempre muito tocante, não? Ver o sonho. E digo mais, assim, para mim, pessoalmente, a experiência mais tocante é ver as pessoas mais velhas buscando educação superior, não? Porque nunca puderam fazer isso, porque antes não havia a universidade ali próximo, etc. Então, é óbvio que o sonho individual é algo que a gente tem que acolher. Mas não podemos ter ilusão de achar que o capitalismo vai
abrigar todos, não vai abraçar todos, ou vai corresponder aos sonhos de todos, não vai. Não? E a ideologia meritocrática é apenas isso, não? Uma ideologia. Eu tinha outro ponto com relação... Acabei me... Não, sim, sobre a politização dos jovens e dos estudantes. Também, na minha universidade, os estudantes são muito politizados. E não só na minha instituição, em outras também no Brasil. Isso é ótimo, mas é claro que a politização traz outras contradições, não? Porque os grupos politizados têm políticas distintas, não? Então, há marxistas, maoístas, afromarxistas, guevaristas, feministas marxistas. Então, é claro que isso não é ruim, mas isso implica também em novas tensões, novos desafios, novas contradições, não? Há diferenças geracionais que são importantes, não? Entre pessoas que se formaram como sujeitos políticos ou pesquisadores ou em outra época histórica e os jovens de agora. Então, há um admirável mundo novo a ser enfrentado lá fora, eu diria, né? Okay, well, I think our next question really follows very beautifully from that, you know, in the general kind of diminishing returns. From Sir David Morris, picking up on Rahul Rao's reference to the Mote and Harney position on stealing from the university, or what they call the General Baker strategy of working for the university with the ultimate goal of its abolition, and how to square this with the self-destructive tendencies of the neoliberal university, including its diminishing returns for younger generations of academic workers, however much we might try to steal from it, which is pretty, yep. So, I mean, I don't know, Rahul, if you want to. Yeah, I mean, that's such a great comment question, because it's pointing to all of the multiple tensions that are playing out within the university space. I mean, I think what I find very inspiring are the politics of some of the student movements in places like SOAS, but also Goldsmiths, right? I think these movements are a thorn in the side of the institution. The institution is really, much of the work of decolonizing is being done by these movements, and it takes the form of shaming the institution, of forcing it to live up to its rhetorical commitments, of revealing the gap between what is said and what is done. And I think that's part of, in the short term, it probably exacerbates the crisis of the university, and it makes for a very uncomfortable space. But I think that's probably an indication of how fundamental the questions are. What I don't have an answer to is the point about the academic precariat, because I think what we're definitely seeing an expansion of, for example, universities expanding numbers, but hiring fewer permanent staff. And that means increasing the casualized workforce, despite the rhetorical commitments to decasualization. There aren't permanent jobs on the scale that we want, and we rely increasingly on a casualized academic workforce, which, I mean, I think some of the work going on around Corona contract, for example, and outside of the formal structures of the unions are the most interesting and probably consequential campaigns to watch for. But they rely on solidarity with permanent staff, and I think that is not always forthcoming. I suppose it's more complicated than that, because in some of the restructurings that we've seen recently, it's become obvious that even so-called permanent staff are not so permanent. So, you know, maybe the old lines of hierarchy are being reshaped in this current moment of flux, which is partly the result of a long, slow march of neoliberalism, and partly the COVID crisis, which is a kind of spectacular moment of crisis. So, I mean, that's what I see happening. I don't have an answer to that last comment at all. I mean, I'd like, we won't have much time, but I'd like to point out, because I do think that this is relevant. Of course, David is a very active member of UAL and outsourcing, and I think that
those processes of solidarities between academic staff and cleaning, security, etc., outsourced members of staff, are actually fundamented on this recognition of a mutual precariousness that is not shared equally. And, we are not all in this together. But really, perhaps in these diminishing returns that the university offers, and I suppose, they do question, whether there's any kind of point in even so fighting over that. But certainly in the UK, I think that's another thing that that has been super important for all of these processes. So then we have Kieran in the comments saying, absolutely, precarity within the academic culture, universities are inherently fundamentally hierarchical. Yeah, and precarity, of course, is the normal in much of the world as well. That's not clear. Okay, maybe I'm just gonna say this one, and then we'll call it a day because it's 5 minutes to go. So this one will be the last question from Bruna Senora. I am Bruna. If I'm translating you wrong, please let me know, because my Portuñol is deficient. So I teach in a public university in Brazil. And when we talk about decolonizing the curriculum, what tends to happen is a corporativist reaction, protecting and maintaining power. So showing the discomfort with the mirror that Osmundo was talking about. They see it as an aggressive criticism and not as a possibility or a problematic that one needs to get beyond. Okay, yeah, I think this is pretty universal, right? I mean, the reaction to calls for decolonization tend to be fairly defensive, including by those liberals who would embrace it very enthusiastically until they have something to lose in it. So whenever you have to give up something, that's the moment when you also become defensive. And there's Kavita Kumari has a raised hand. I don't know if it is because you want to say something. Can you access the chat? No? Okay, you seem to. Okay, well, okay, so it was an accident. In that case, I think it's nearly 7:30. So it's been great to have you here, but I know that all our attentions are heavily disputed by various other Zoom events. So I wouldn't want to presuppose that you have any more time. I do remind you, however, that there is another event on Tuesday, Decolonizing Art Making. And it will be the last one. It will be fantastic. So do please join us for that as well. All the details are on the Afterall Art School link that I put on the chat. I'll put it again now. And that's where you will find the recordings of this talk, as well as the written version of Rahul's and Osmundo's papers, and many other papers that we have both translated and published as part of this project. So hopefully you can visit that website after today. Thank you so much. Thank you, Yaiza, and thank you to the translators for their work. Absolutely. Bom, obrigado a todos, a Amanda, Amber e a Yaiza, ao Rahul, aos intérpretes que fizeram um trabalho tão bacana, a todos que nos assistiram. Para mim foi uma experiência importante, formativa. Adorei a conversa. Obrigado a todos.